tolerate me. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chanadapi Sunichena Tadariva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Hare Nama Hare Nama Hare Nama Vikivalam Kalo Nastyeva 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 Gatiranyata. Thank you. This is our final night together. Muchas gracias. Esta es la última clase juntos. But you're all invited to my two programs the next two nights at Srinam Radha's house and Ranjit's house. Así que me han invitado a dos programas, la casa de Srinam Radha y Ranjit. Otherwise, I will see you next year. De otra forma, nos vamos a ver el año siguiente. Thank you for treating me so nicely. Muchas gracias por tratarme de manera tan linda. I simply pray to Krishna that you become more and more happy in Krishna Yo consciousness. simplemente le oro a Krishna que ustedes se vuelvan más y más felices en conciencia de Krishna. I hope that you get initiated. Espero que tú te inicies. And I hope that all of you advance too much. Y espero que todos ustedes hagan gran avance. All right, let's look at tonight's verse. Entonces vamos a ver el verso de hoy. First, let's try to understand the title of the chapter. Primero vamos a tratar de entender el capítulo. Knowledge of the Absolute. El título de este capítulo. Conocimiento del absoluto. So, this word absolute is defined by Sutta Goswami Así que esta palabra absoluta es dividida en dos palabras. in the first canto of Srimad En el Bhagavatam. primer canto del Bhagavatam. Vadanti tat tattva vidas tattvam yat jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. So, first of all, advayam, Primero que todo, Advayam, non-dual. no dual. This material world is the world of duality. Este mundo material es el mundo de la dualidad. Everything here, there is
qualitative difference. Todo es cualitativamente diferente. You like when it's good, you don't like when it's bad. Te gusta cuando es bueno y no te gusta cuando es malo. If it's too hot, you don't like it. Si es demasiado caliente, no te gusta. If it's too cold, you don't like it. Si es demasiado frío, no te gusta. There's so much duality. Hay tanta dualidad. Some things are favorable, some things are unfavorable. Algunas cosas son favorables y otras cosas son desfavorables. But in the absolute truth, Pero la verdad absoluta, although there are varieties, aunque hay variedad, still there is oneness. hay unidad. So even in the pastimes of Krishna, Así que incluso en los pasatiempos de Krishna, if it looks like he's not happy, y aunque se vea que él no es feliz, he's enjoying. él está disfrutando. Just like in the Ram Leela, Tal como en el Ram Lila, when Ram was crying out, cuando el señor Ram estaba llorando, Sita! He was enjoying. él estaba disfrutando. When I cry out, Cuando yo lloro, I'm not enjoying. yo no estoy disfrutando, So because I'm in the material world. porque yo estoy en el mundo material. But the absolute truth is non-dual. Pero la verdad absoluta es no dual. Happiness and sadness are the same. Felicidad y aflicción es lo mismo. So this verse by Sutta Goswami, Así que este verso por Sutta Goswami, he says that those who know the absolute truth, aquellos que conocen la verdad absoluta, they say it is non-dual, advayam. ellos dicen que no dual, advayam. Repeat advayam. Repita, advayam. If I say repeat, there's no need for you to say. That's all right. Okay? I wanted to tell you that the first day, but all right. So then he says this non-dual substance Así que es una sustancia no dual. is realized in three features: Es realizado en tres aspectos: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Yes. Okay. So, Brahman means all-pervasive spiritual energy. Así que el Brahman es una energía todo prevaleciente, espiritual, energía espiritual toda prevaleciente. Paramatma is both localized and all-pervasive. Paramatma es localizado y omnisciente. Paramatma is in everyone's heart. Paramatma está en el corazón de todos. Paramatma is in every atom. Paramatma está en cada átomo. So although it is localized, Aunque está localizado, he's also everywhere. está en todas partes también. And then the third feature, Y el tercer aspecto, Bhagavan. Bhagavan. Now yesterday I explained what this word means. Así que ayer expliqué el significado de esta palabra. Now let's see who pays attention. Ahora vamos a ver quién prestó atención. How did I explain yesterday ¿Cómo lo expliqué ayer? Bhagavan? Bhagavan. Who can say? ¿Quién puede decir? All right. ¿Está bien? The last part of the word, La última parte de la palabra, van van, means one who possess. significa aquel que posee. And Y entonces vaga quiere decir opulencia. Vaga means opulence. very good. You passed the exam. Very good. Muy bien. So you read or you heard today's purport. Así que hoy escucharon el significado. Although the absolute truth is one, Aunque la verdad absoluta es una, realization of Brahman and Paramatma is incomplete. la realización de Brahman y Paramatma es incompleta. It's partial realization of the one absolute Es truth. la realización parcial de la verdad absoluta. And Prabhupada said, full realization is Bhagavan. Y Prabhupada dijo, realización plena es Bhagavan. Now look at the first line Así que of the mira shloka. La primera línea del shloka. Do you see something? ¿Ve algo? What do you see? ¿Qué es lo que ven? Bhagavan. Sí, Bhagavan. And this Bhagavan is talking. Y así que Bhagavan está hablando. Uvacha. Uvacha. So he's a person. Así que él es una persona. Only persons talk. Solamente las personas
pueden hablar. Impersonal Brahman doesn't talk. El Brahman impersonal no habla. A person Una talks. persona habla. So this Bhagavan is speaking this Bhagavad Gita. Así que Bhagavan está hablando del Bhagavad Gita. All right. So now this idea that Krishna is a person Así que esta idea de que Krishna es una persona is emphasized several times in this verse. está enfatizado muchas veces en este verso. Mai, Maí, unto me. a mí. Then it says, Entonces dice, mat asray, mata a Israel, in consciousness of me. en conciencia de mí. Then again, mam, Entonces otra vez, mam, me. mí. So, definitely, this is being spoken by a person. Así que definitivamente esto fue hablado por una persona. So, in the ultimate sense, Así que en el sentido último, God is a person. Dios es una persona. Many years ago, Muchos años atrás, I asked two of Prabhupada's close associates, yo le pregunté a dos asociados muy cercanos de Prabhupada, Syama Sundara se llama Sundar Prabhu and Hari Shari. y Javi Sauri Prabhu. Syama Sundara was the one who preached to George Harrison and the Beatles. Se llama Sundar Prabhu fue quien predicó a George Harrison de los Beatles. And Hari Shari used to give the massage. Y Javi Sauri Prabhu acostumbraba a darle masaje a Srila Prabhupada. That's how he used to say it. Él acostumbraba a decir Massage. masajes. Because he has an English Australian accent. Porque tiene un acento inglés australiano. A mate? Hey, mate. Hey, amigo. Okay. So I both asked them on two different occasions. Así que a los dos les pregunté en diferentes ocasiones. Prabhu, Prabhu, you had so much personal association with Prabhupada. ustedes tuvieron tanta asociación personal con Srila Prabhupada. What was the most important thing you learned from Prabhupada? ¿Cuál es la cosa más importante que ustedes han aprendido de Srila Prabhupada? And they both said Y ambos dijeron, the thing they learned most from Prabhupada, ellos piensan que aprendieron más de Prabhupada. God is a person. Dios es una persona. So this is very important concept. Así que este es un concepto muy importante. When you come to Prabhupada's teachings, Cuando llegas a la enseñanza de Prabhupada, this concept is hammered, este concepto es como un martillo. is repeated over and over again. Es repetido una y otra vez. Because the tendency is Porque la tendencia es for the conditioned soul para el alma condicionada to take God as impersonal. a tomar a Dios como impersonal. So over and over, Prabhupada is pointing this out. Así que Prabhupada está enfatizando esto una y otra vez. So there's this word in the verse, asakta mana. Así que hay una palabra en este verso, Asakta mana. asakta mana. Repeat asakta mana. Yes. Mind attached. Con la mente desapegada. So the mind only becomes, Mente apegada. Mente apegada. the mind becomes attached to that which is attractive. La mente se atrae a algo que es atractivo. But Krishna's very name means all attractive. Pero el mismo significado de la palabra de Krishna significa todo atractivo. Now, we discussed last night Así que discutimos anoche how somebody can develop attachment for Krishna. cómo alguien puede desarrollar apego por Krishna. What did I say? I answered somebody's question. ¿Qué fue lo que yo dije? Yo le respondí la pregunta a alguien. How does someone become attached to anything? ¿Cómo alguien se vuelve apegado a cualquier cosa? Yes, Sí. yes. Hearing. You constantly hear about the item. Tú tienes que constantemente escuchar acerca de eso. For instance, Por ejemplo, Rukmini Devi never saw Krishna. Rukmini Devi nunca vio a Krishna. But when Narada and other rishis described Krishna, Pero cuando Nara y otros rishis describieron a by Krishna, hearing, por escuchar, she became attached. ella se volvió apegada. She became so attached Ella se volvió tan apegada that in her letter, que en su carta, she said, Krishna, if you will not accept me as your wife, ella escribió, Krishna, si tú no me aceptas como tu esposa, I will die 100 times yo voy a morir 100 veces until you finally accept me. hasta
hasta que tú finalmente me aceptes. So just by hearing, she became attached. Así que simplemente por escuchar ella se volvió apegada. So this is how we become attached to Krishna. Ese es entonces como uno se vuelve apegado a Krishna. And Prabhupada also points out Y también Prabhupada dice that you cannot become attached to something unless there's some love. tú no te puedes apegar a algo si no hay amor. So if you have any kind of attachment for Krishna, Si ustedes tienen algún apego por Krishna, that means you have some love. esto significa que hay amor. And being attached to Krishna means Y estar apegado a Krishna significa Krishna's name, fame, form, el nombre de Krishna, la forma, la fama, los pastimes, pasatiempos, entourage, el entourage, instructions, instrucciones, his qualities, sus cualidades, his devotees. sus devotos. One of our main principles Uno de nuestros principios principales that we become attached to the spiritual master es que uno se tiene que apegar al maestro espiritual. because you sing every morning. Porque cantamos todos los días. Kintu praboya priya evatasya. Que tú prabuya priya evatasa. Why is the spiritual master dear to Krishna? ¿Por qué el maestro espiritual es querido por Krishna? I'm asking this Yo question. estoy haciendo esta pregunta. It says we sing every morning that the spiritual master is most dear to Krishna. Cantamos por la mañana que el maestro espiritual es el más querido por Krishna. But you should know why. Pero ustedes deberían saber por qué. The answer is in 18th chapter of Bhagavad La Gita. respuesta está en el capítulo 18 del Bhagavad Gita. Who can answer my ¿Quién question? puede responder mi pregunta? Yes. Sí. Nobody is dear to Krishna than those who teach this message to the devotees. Perfecto answer. Perfecto, una respuesta perfecta. Yes. Because it's 24 hours engaged in Krishna seva. Good. But according to Bhagavad Gita, your answer is correcto. Pero de acuerdo a Bhagavad Gita, su respuesta es correcta. Because Krishna himself says, there's no servant more dear to me. Porque Krishna dice, no hay sirviente más querido para mí. So case is closed. Así el caso está cerrado. The topmost authority said, La autoridad más elevada dice, the one who preaches Bhagavad Gita, aquel que enseña el Bhagavad Gita, no one is more dear. no hay más querido. Okay, so ¿Está bien? that's why your answer was Por eso su respuesta fue 10 thumbs up. 10. Okay? So, you can even become attached to Krishna's prasad. Usted también se pueden volver a Krishna a través del prasad. That's how I've made any advancement. Yo por eso que hice algún avance. Who likes Krishna ¿A prasad? quién le gusta el Krishna prasad? Hey, I'm not making this up. Yo no estoy haciendo una decisión. Prabhupada said, Prabhupada dijo, the drunkard, el borracho, if he thinks si él piensa, the taste of this wine el sabor de este vino is Krishna, es Krishna, one day un día he'll be a great devotee. él se volverá un gran devoto. Prabhupada didn't say how long it'll take, Prabhupada no dijo cuánto tiempo se va a tomar, but he was making that point. pero está haciendo el punto. That's like, what does Krishna say in Bhagavad Gita about agua? ¿Qué es lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita acerca? What does he say? ¿Qué es lo que él dijo? Kiss the taste of water. Excellent. Excelente. So I think I'll take. Así que voy a tomar un poquito. Taste of water is Krishna. Así que el sabor del agua es Krishna. The more I think that, Más que pienso esto, I'm becoming attached to Krishna. me vuelvo apegado a Krishna. That is the whole scheme of what we do in this movement. Esto es todo el programa de lo que hacemos en este movimiento. We're simply trying to become attached to Krishna. Simplemente tratamos de estar apegados a Krishna. Just like I said in the temple room, either on Janmashtami or Vyas Puja. Tal como yo hice en el cuarto del fondo, en el templo del fondo, en Yamasano o en Vyasapuya, That Prabhupada told John Lennon, que Prabhupada le dijo a John Lennon, find the guru most addicted to Krishna. encuentra al guru que sea más adicto a Krishna. And then I said, I want to become addicted to Krishna. Entonces yo dije, yo quiero volverme adicto a Krishna. So you hear, you chant, you read about, describe,
Krishna. Entonces escuchas, cantas, escribes acerca de Krishna. Now this next word, yogam, Así que está la siguiente palabra, yoga, self-realization. autorrealización. Self-realization means to understand what is your eternal identity. Así que autorrealización significa cuál es tu identidad eterna. Right now, we identify with a temporary identity. Así que ahora estamos identificados con una identidad temporal. Man, wife, woman, Hombre, mujer, esposa. Chileno, gringo. These are all temporary designations. Todas estas son designaciones temporales. And it is very well known Y es muy bien sabido that when the husband and wife are too attached, cuando el esposo y la esposa están demasiado pegados, in the next birth, en el siguiente nacimiento, they switch. ellos cambian su rol. It has been said, Ha sido dicho one temple in America, en un templo en América, the husband and wife, the temple president and his wife, el presidente del templo y su esposa they went to some big astrologer in India, fueron a un gran astrólogo en India. and the astrologer looked at their leaf Así que el astrólogo vio en las hojas and told them, y les dijo, you have been married 5 times, ustedes han estado casados 5 veces and each time you switch. y cada vez ustedes intercambiaron. You take birth as woman, he takes. Él tomó nacimiento como mujer y ella tomó nacimiento como hombre. So better to become attached to Krishna. Así que mejor estar apegado a Krishna. So self-realization means, what is my eternal service to Krishna? Así que autorrealización significa cuál es mi servicio eterno. Why am I existing? ¿Por qué estoy existiendo? Everyone exists to serve Krishna. Así que todo el mundo existe para servir a Krishna. That's why we exist. Es por esto que existimos. We have a service, Tenemos un servicio, but we have forgotten it. pero lo hemos olvidado. By chanting, Por cantar, it's revealed. es revelado. So self-realization means, oh, now I know what I'm going to be doing in the spiritual world. Así que autorrealización significa, ¿qué es lo que tengo que hacer en el mundo espiritual? I have service to Krishna. Tengo servicio para Krishna. Now, Prabhupada says something in the 3rd canto of Bhagavatam. Así que Prabhupada dice algo en el tercer canto de Srimad Bhagavatam. Prabhupada says Prabhupada dice, that if there's a particular incarnation si hay alguna encarnación particular or a particular pastime o un pasatiempo en particular that you are very attracted to, en la cual tú te sientes atraído, that gives you some idea esto te da alguna idea, of your constitutional position. te da una idea de tu posición constitucional. So there's no need to discuss. Así que no hay necesidad de discutir. Oh, Prabhu, I like this. Oh, Prabhu, me gusta esto. That's okay. Está bien. All right, but that's what Prabhupada says. Pero eso es lo que Prabhupada dice. So if you like a particular incarnation or lila, Si te gusta una encarnación en particular o un lila, that gives you an idea. esto te está dando una idea. But don't get puffed up. Pero no te vuelvas orgulloso. You got to keep chanting. Tienes que mantener Hare cantando. Krishna, Hare Krishna. Okay, now this next word, yunjan, Así que la siguiente palabra, yunjan, practicing. practicando. I give this example so many times in Los Angeles. He dado este ejemplo muchas veces en Los Ángeles. All these big athletes, Todos estos grandes atletas, the ones that are making millions of dollars los que están haciendo millones de dólares, to bounce a ball simplemente por jugar con una pelota or to swim, o por nadar, right? They spend hours every day ellos pasan horas todos los días doing the same stupid thing. haciendo la misma cosa estúpida todos los días. Boom, boom, boom. Over and over for hours every day. Todos los días por horas. To me, estúpido. Para mí es Better do this over and over.
Así que para mí mejor hacer esto una y otra vez. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. But not even $1. Pero ni siquiera $1. See? I chant, but there's no money in here. Pero no hay dinero ahí. Prabhupada didn't, when I got initiated, there was no signing bonus. Cuando yo me inicié, no, que había un bono ahí. When these athletes become professional, Cuando estos atletas se vuelven profesionales, they get a big fat check, tienen un cheque bastante gordo, millions of dollars. millones de dólares. Not only do we not get money, but we give the guru money. No obtenemos dinero, pero nosotros le damos dinero al guru. Just the opposite. Simplemente lo opuesto. But the idea is to practice. Pero la idea es practicar. Because you cannot become expert unless you practice. Porque no puedes volverte experto a menos que practiques. And we are practicing throughout our whole life. Estamos practicando a través de toda la vida. That is called sadhana bhakti. Esto es llamado sadhana bhakti. It's called devotional service and practice. Esto se llama servicio devocional en la práctica. Because the real devotional service is in the kingdom of God. Porque el verdadero servicio devocional es en el reino de Dios. What we're doing here is practice only. Lo que estamos haciendo aquí es solamente práctica. We have yet to really chant. Aún así tenemos que realmente cantar. All the things we do, we're just practicing. Todas las cosas que estamos haciendo es simplemente práctica. Getting ready Para volvernos listos for the real deal para el verdadero trato. in the kingdom of En el God. reino de Dios. You like to worship deity, right? ¿Te gusta adorar la deidad, verdad? One day you will assist the gopis in dressing Radha and Krishna. Tú un día vas a asistir a la gopis en vestir a Radha. You would like that? ¿Te gustaría eso? Very good. Muy bien. So, we're practicing. Así que estamos practicando. Now, the next word, mat asraya, Así que la siguiente palabra, mat ashraya, in consciousness of me. en conciencia de mí. Asraya also means another meaning, shelter. La otra significado de ashraya significa refugio. When we are thinking of Krishna, Cuando estamos pensando en Krishna, that means at the same time we're taking shelter. al mismo tiempo significa que estamos tomando refugio. The non-devotees, Los no devotos, they also take shelter, ellos también toman refugio. but they're taking shelter of a witch, Pero ellos toman refugio de la bruja. the witch known as Maya. La bruja conocida como Maya. As Bhaktivinoda Thakur says, Como Bhaktivinoda Thakur, you're laying your head está poniendo la cabeza on the lap en el regazo of a witch. de la bruja. What does a witch do? ¿Qué es lo que hace una bruja? Suck blood of baby. Chupa la sangre de los bebés. That was Putana. Eso es lo que estaba haciendo Putana. Putana had already killed many babies, Putana ya había matado muchos bebés, sucking the blood of the baby. chupando la sangre de los bebés. And Maya is a witch. Y Maya es una bruja. Oh, I take shelter of Maya. So nice, Maya. Voy a Ooh. tomar refugio de Maya. Maya está linda. But Maya is going to suck your blood Pero Maya va a chupar tu sangre. and then kick you out. Y después te va a patear. So take shelter of Krishna. Así que tomen refugio de Krishna. Krishna consciousness means taking shelter of Krishna. Así que conciencia de Krishna significa tomar refugio de Krishna. Just like the residents of Vrindavan. Tal como los residentes de Vrindavan, When Krishna lifted Govardhan Hill, cuando levantó la colina de Govardhan, Krishna told them, Krishna les dijo, I'm holding up Govardhan Hill like an umbrella. yo estoy sosteniendo la colina de Govardhan como un paraguas. Come and take shelter of the umbrella, Vengan Govardhan y Hill. tomen refugio de la colina de Govardhan. So we're taking shelter of Así Krishna. que estamos tomando refugio de Krishna. Now, asangshayam. Ahora, Asamshayam. Repite, por favor. This is a nice, very nice word. Esta es una palabra muy linda, Without doubt. sin duda. The first verse I ever learned in Bhagavad Gita. El primer verso que yo aprendí del Bhagavad Gita, I was 23 years old. yo tenía 23 años en ese entonces. And I would go out on the subways of New York Y iría al metro de Nueva York with books. con libros.
And so I would go and on the train try to distribute. Así que me subí a los trenes tratando de distribuirlos. So at the end of the line, Así que al final de la línea, as I was waiting for the next train, como cuando estaba esperando por el siguiente tren, one of the older God brothers taught me, you make these, like you have card. uno de mis hermanos espirituales me dijo que así como hay una de esas tarjetas, Back then there were no en computers, ese entonces no había computadoras, no iPods, no iPads, no iPads. You had to write. tenías que escribir. So we had a stack of what is called index cards. Entonces teníamos estas tarjetas And we would handwrite the shlokas. y a mano escribíamos los shlokas. So back then, that's what you did. You would just have your stack, Así tenías que anotar entonces and throughout the day, y durante el día you would repeat them over and over. lo repetías una y otra vez. So the first verse I learned was in chapter 15, Así que el primer verso que aprendí está en el capítulo 15, where Krishna says, donde Krishna dice, if you understand me si tú me entiendes as God como Dios, without doubting, sin duda, then you know everything. tú sabrás todo. So this without doubt. Esto sin duda. So most people, La mayoría de la gente they have so many doubts about God. tienen tantas dudas acerca de Dios. But when you take shelter of Pero Krishna, cuando tú tomas refugio de Krishna, your doubts will go away. todas las dudas se van. As it says here, samagram, Como se dice acá, Samagram, you'll know God completely. vas a conocer a Dios completamente. Now, Prabhupada explained it, Pero Prabhupada lo explica, but I'm going to make it more thorough. pero voy a tratar de explicarlo mayormente. Krishna himself doesn't know himself completely. Krishna mismo incluso no se conoce a él completamente. Prabhupada explains this. Prabhupada explica esto. Krishna sits down Krishna se sienta, and he's calculating himself, sí, tratando de calcularse a sí mismo and he discovers new y potencies. encuentra nuevas potencias. He's always finding new things. Siempre está encontrando nuevas So even he doesn't know his own self completely. Entonces incluso él mismo no se conoce completamente. And even we read in Chaitanya Incluso Charitamrita, leemos en el Chaitanya Charitamrita, Krishna looks at Radha Krishna mira a Radha and doesn't understand y no entiende how she is enjoying more than me. cómo ella está disfrutando más que mí. I'm the absolute Yo truth. soy la verdad absoluta, I am the source of all pleasure. soy la fuente de todo placer. Why is she enjoying more than me? ¿Cómo es que ella está disfrutando más que mí? What is going on here? ¿Qué está pasando aquí? And I look at myself in a reflection. Entonces me miré a mí mismo en esta reflexión. I'm so attractive. Yo soy tan atractivo. I want to embrace myself, Yo quiero abrazarme a mí mismo, but I can't. pero no puedo. But Radharani embraces me. Pero Radharani me abraza. I don't understand this. No entiendo esto. And what does she experience when I'm loving her? ¿Qué es lo que ella está experimentando cuando yo la amo? When I preach in the States, Cuando yo predico en los estados, it's 99% Indian householders. 99% son en las casas de los hindúes. So when this point comes up, Cuando este punto surge, I make a joke. yo hago una broma. I tell them, Yo les digo, you husbands, ustedes esposos, you have no idea what you put your wife through. usted no tiene idea de lo que han puesto a su esposa en qué situación. And then I say the same thing. Y digo lo mismo. You ladies, Ustedes, damas, you don't know what you put your husbands no tienen through. idea de lo que están poniendo a sus Just to esposos. give them some idea. Simplemente para darles alguna idea. That's why Krishna has to come as Lord Chaitanya. Por eso que el Señor Krishna tiene que venir como el Señor Chaitanya. Because from the position of Krishna, Porque desde la posición de Krishna, he cannot understand Radha. no puede, desde la posición de Krishna, no puede entender a Radha. He has to become Radha, Él se tiene que volver Radha, then he can understand. entonces él puede entender. So that's Lord Chaitanya. Así que ese es el Señor Chaitanya. Krishna trying to understand himself. Krishna tratando de entenderse a sí mismo. And in order to do that, Y the por best eso, person, la mejor persona, Srimati Radharani. Srimati Radharani. And her day is coming Y su día está viniendo, next week. la siguiente semana. So do a nice Radhashtami. Así que hagan un lindo Radhashtami.
So, even Krishna doesn't know himself completely. Incluso Krishna no se conoce plenamente. So why this word samagram? Entonces, ¿por qué esta palabra samagra? Why is Krishna saying that if you become Krishna conscious, you can know him completely? Entonces, ¿por qué Krishna está diciendo si tú me conoces, si puedes conocerme plenamente? So Prabhupada explained. Prabhupada explica. Here completely means Aquí completamente significa the three features of the Absolute. los tres aspectos del absoluto. What were the three features? ¿Cuáles son los tres aspectos? What's the first ¿Cuál one? es el primero? Brahman? Paramatma? Okay. So that in that sense, En ese sentido, you'll know the Krishna completely. ustedes van a conocer a Krishna As- completamente. As it was said, Como dije, Brahman is partial. el Brahman es parcial, Paramatma is partial. Paramatma es parcial. But when you realize Pero Bhagavan, cuando realizas Bhagavan, that's complete realization of the absolute esa truth. es la realización completa de la So la- that's the context. Así que ese es el contexto. Because Krishna is always expanding. Porque Krishna siempre se está expandiendo. If something's always expanding, Siempre si algo siempre se está expandiendo, there's no end. no hay límite, no hay fin. And that answers another Y question. esa responde otra pregunta. Some people, they think, Algunas personas piensan, oh, why I want to go to heaven? oh, ¿por qué tengo que ir al cielo? Won't it be boring? ¿No sería aburrido I'll be up in the clouds estar arriba en las nubes playing a harp. tocando un arpa? There's no fun. No hay diversión ahí. And some people stupidly think, Y algunas personas estúpidamente piensan, I'll have more fun if I go to hell. voy a pasarla mejor si voy al They cielo. think like that. Ellos piensan así. Stupid people. No, but in the spiritual world, yes, you'll do the same thing every day, Pero en el mundo espiritual tú haces lo mismo, but it'll always remain fresh and new and blissful. pero en el mundo espiritual todo será nuevo y fresco. In here in the material world, you do the same thing every day, Tú en el mundo material haces las cosas You la get- misma cosa todos los días burnt out, y ya después te aburres. fried. Y ya, Oh man, I got to do this again. no, tengo que hacer esto otra vez. You want variety. Queremos variedad. So in the spiritual world, constant variety. Así que en el mundo espiritual hay una variedad constante. So don't worry. Así que no se preocupen. You won't be bored in the kingdom of God. Así que no van a estar aburridos en el reino de Dios. Trust me. Confíen en mí. Just ask Radharani. Simplemente pregúntenle a Radha. Every night she's dancing with Krishna. Todas las noches ella estaba bailando con You're not going to hear Radharani say, Nunca van a escuchar a Radharani decir, oh man, another rasa dance? Can we, "Otra danza rasa, can we do something else for a change? ¿podemos cambiarte?" No, that's not what Radharani is thinking. No, esto no es lo que Radharani está pensando. No. Don't think materially. No piensa en términos materiales. So, now comes the last word. Así que viene la última palabra. Repite, Srinu. Sirinu. Try to hear. Traten de escuchar. That's very significant what Krishna is saying. Try. Intente escuchar. Because it's not easy. Porque no es fácil. I know what it's like to sit there. Yo sé lo que significa estar sentado ahí. I have also sit through many Bhagavatam Yo classes. también he estado ahí durante muchas clases. And the person is Y speaking la persona está hablando and you're like this. y tú estás así. And you're looking, oh man, I can't wait another 5 minutes. Ay, no puedo esperar ya 5 minutos más. This guy is so boring. Este tipo es tan aburrido. It's like, can we go take prasad? I mean, Por favor, tomar prasad. I know what it's like. Yo sé lo que significa. I've seen a lot of different people. He visto a diferentes tipos de personas. Ay, ay, ay. Sometimes you go to class, oh, not him again. Oh, Vas a man. la clase, oh no, otra vez él. He says the same thing every class. Dice lo mismo todas las clases. I know exactly what he's going to do next. Sé exactamente lo que iba a decir el siguiente. Then you notice the speaker, you know he's going to do this. Y tú conoces al orador, sabes que va a hacer esto. He has all these things that he does. Cracks his back. It's like, Se toca la espalda. living in the temple is a great austerity. Vivir en el templo es una gran austeridad. I know. Yo lo sé. I spent many years in the temple. Yo pasé muchos años en el templo. It's like, ay, ay, ay. And then, okay,
One devotee I met, he's from England. Un devoto que conocí es de Inglaterra. So there was a time in England, Había un tiempo en Inglaterra. the temple didn't have much money. El templo en ese entonces no tenía mucho dinero. So when the temple doesn't have much money, Así cuando el templo no tenía mucho the dinero, first thing to go el primer lugar para ir is opulent prasadam. es a comer un prasano opulento. Yeah. When the temple is struggling, Cuando el templo está pasando mal, the prasadam becomes very austere. el prasano se vuelve muy austero. So every day they were getting the same breakfast. Así que todos los días estaban teniendo el mismo desayuno. So this devotee would go like this. Así que este devoto diría, Oh, jai, oatmeal, jai. oh, una comida entera, ya. But it's the same Pero thing. era lo mismo. Anyway, so it's hearing is the beginning of spiritual life. Escuchar es el comienzo de la vida espiritual. And sometimes you'll understand, sometimes you won't. Algunas veces vas a entender y otras veces no. But you just try. Pero simplemente intente. That's what's great about spiritual life. Eso es lo grandioso de la vida espiritual. In the material En world, el mundo material, you don't get credit for trying. tú no tienes un crédito por intentarlo. You have to complete the task. Tienes que completar la tarea. Two teams are competing. Dos equipos están compitiendo. The winner gets the prize, El ganador obtiene el premio the loser, y el perdedor, adios. Okay? But in spiritual life, you get credit just for the endeavor, pero en la vida espiritual tú tienes crédito simplemente por hacer el esfuerzo, just for trying. simplemente por intentarlo. That's what's so great. Eso es tan grandioso. So everything about Krishna consciousness is hopeful. Así que todo es en conciencia de Krishna te da esperanza. So try to hear, Así que intente escuchar, try to chant, intente cantar, try to serve, intente servir. and my favorite, Y mi favorito, chant cante and be happy y sea feliz, whether you like it or not. ya sea que te guste o no. Okay? Everybody chant Hare Todo el Krishna. mundo cante Hare Krishna. Una más. Preguntas. Primero que nada le quería decir que muchas gracias, que lo vamos a extrañar. Que sea divino siempre. Thank you very much for a wonderful lecture. We are going to miss you. La pregunta es The que question is, si siempre somos personas, ¿no? Tanto en el mundo material como en el plano espiritual. in all we are people, just in material plane and spiritual realm also. ¿Por qué cuando venimos al mundo material nos cuesta tanto comprender que Dios es una persona? Why when we come to the material world, it's so difficult to understand that Krishna, God, is a person. Y preferimos verlo como algo impersonal, siendo que tampoco tenemos ninguna experiencia ni en el mundo espiritual ni en el mundo material de algo impersonal. We don't have any experience about something personal because we were in the spiritual world. So, how is that possible? So why do we have this impersonal tendency? ¿Por qué tenemos esta tendencia impersonal? Claro, si es tan artificial para el alma. Why you have this tendency so ¿cómo se llama? Artificial? Because, here's the answer. ¿Por qué? As soon as you begin to enjoy sense gratification, Porque tan pronto como comienza a disfrutar de la gratificación de los sentidos, your consciousness becomes warped tu conciencia se vuelve obstruida and you start to get a perverted y consciousness. comienza a tener una conciencia pervertida And also, you begin to become frustrated, y comienzas a frustrarte, especially with interacting with other living entities. especialmente cuando llega el punto de interactuar con otras entidades vivientes. And you get so frustrated Te frustras tanto with dealing with people de tratar con la gente that you start to think, que comienzas a pensar, I don't want any
people. Yo no quiero nadie más. So impersonalism starts to creep in due to frustration. Así que a los impersonalistas comienzan a caer debido a su frustración. For instance, Por ejemplo, if somebody had a bad marriage, si alguien tuvo un mal matrimonio, they're a little hesitant to immediately try again. inmediatamente va a hacer, ¿cómo se dice? Vacilar de hacerlo nuevo, de tomar. Because they already got burnt, Porque ya está quemado, right? ¿sí? So, life after life after life, Así que día tras día tras día, trying to deal with other people, tratar de relacionarse con otra gente, forget it. ya, Leave me alone. déjenme solo. I just want to be by myself. Quiero simplemente estar yo mismo. I've tried to enjoy. Intenté disfrutar, Now I want to be God. así que ahora quiero ser Dios. That's what happens. Eso es lo que ocurre. You start to become jaded. Comienzas a volverte jaded. Jaded. Jaded means twisted in the mind, Significa como pervertir la mente. bent out of shape. Torcida. Bent out of shape, Sí. right? Because Maya is constantly kicking, Porque Maya está constantemente golpeándote. constantly kicking. Constantemente pateándote. You get the. Yeah. Okay? ¿Está bien? Entonces, por no saber relacionarnos, la frustración de no saber relacionarnos con nuestros semejantes, So frustration comes because we don't know how to deal with another people. ¿sí? una visión impersonal, tanto de Dios como de la visión de Dios. That's why you have this impersonal vision about God and life. Yeah, because if all your personal relationships are bad, you think the opposite must be the solution. No relationships. Claro, porque si te has tenido malas experiencias, tú piensas lo opuesto, no más relaciones. That's like the logical conclusion. Es una conclusión lógica. Because if you keep getting frustrated doing the same thing, you Porque si think, estás haciendo lo mismo y te frustras, let me do the opposite. deja de hacerme lo opuesto, deja hacer lo opuesto. Makes sense, doesn't ¿Tiene it? sentido? Voy a hacer lo opuesto. Bueno? ¿Sí? ¿Y qué pasa si alguien busca en el camino espiritual, pero también ha tenido mucha frustración? What happens is someone is looking for a spiritual path, but also he gets some frustrations. That happens a lot. Eso ocurre muchísimo. Then he hopes that he comes in contact with you Esperamos que se ponga en contacto contigo. so you can show him Krishna. Así que tú le puedes mostrar a Krishna. Yes. Many people have joined this movement after coming in contact with other movements, and they realize Muchas personas se han unido a este movimiento después de haberse unido a otros movimientos en el pasado y realizan. that's why John Lennon asked Prabhupada that question, Es por eso que John Lennon le hizo a Prabhupada esta pregunta. because they were following Maharishi, Porque ellos estaban siguiendo a Maharishi and then they found him he was chasing after some young girl. y se dieron cuenta que este Maharishi estaba atrás de chicas jóvenes. So they said, this guy's bogus. Entonces el tipo es un estafador. He's saying one thing, Dice una cosa and then he's just like any other dog. y es como un perro, simplemente como otro perro. So he ain't got no transcendental bliss. Así que no hay nada como él no está en la He's talking en la trascendental. high philosophy, Habla filosofía muy elevada, trascendental, but he wants sex. pero quiere sexo. Where is his Brahman? ¿Dónde está el Brahman? So they got jaded. Así que se vuelve desvirtuado. So when he saw Prabhupada, that's why he asked that question. Entonces cuando él vio a Prabhupada le hizo esta pregunta, Because back then it was the thing. porque en ese entonces esta era la cosa. Every other week, Toda la otra semana,
There was a new guru coming to town. Cada semana venía un guru nuevo para decirte algo. And each one was claiming to be, I'm the one, I'm the way, man, follow me. Llegaba otro guru y decía, yo soy el mejor, sígame a mí. But George Harrison noticed Pero George Harrison se dio cuenta. Prabhupada was not like that. Prabhupada no era así. Prabhupada was into Krishna. Prabhupada estaba en Krishna. And he didn't make the movement about himself. Y no hizo el movimiento acerca de sí mismo. Prabhupada never made it about him. Nunca hizo el movimiento acerca It was de always Krishna. siempre Krishna. Okay? ¿Está bien? Algo más. Sí. Dijiste que cuando un hombre y una mujer se apegan mucho, llega un punto en que cambian de posición. Si una persona se apega mucho con Krishna, llega un punto en que cambian de posición, y de ser así, Cuando en el sentido que si ahora tú eres varón, ¿eso? en algún sentido, no sé, eso me quiero saber. Si existe ese intercambio, ¿en qué sentido es? Okay. You explained, for example, earlier that in the case of husband and wife, they get too attached, they switch. So what about in normal life when you get attached to Krishna? So what happened to us? If you get attached to Krishna, Si tú te vuelves apegado a Krishna, you don't become Krishna. tú no te vuelves Krishna. You go to Krishna. Tú vas a Krishna. That's the difference. Esa es la diferencia. Because we are part and parcel of Krishna. Porque nosotros somos partes y porciones de Krishna. We are meant to love and have a loving relationship with Krishna. Estamos destinados a amar y tener una relación con Krishna. That's why we exist. Es por esta razón que existimos. We exist to have a personal relationship with Krishna. Existimos para tener una relación personal con Krishna. So that is perfection. Así que esta es considerada perfección. Do you understand? ¿Entiendes? You like that? ¿Te gusta esto? Good. Now you have to learn everything you can about Krishna. Así que usted tiene que aprender todo lo que sea relacionado con Krishna. All right? ¿Está bien? So come here, Venga acá al templo, here, escuche, and most y important, lo más importante, comer. coma. Okay? Look at me. Okay? I've been doing this 43 years. Yo he estado haciendo esto por 43 años. I'm giving you the secret of success. Yo te voy a dar el secreto del éxito. Prasad. Yes? Si uno siente que su fe se está debilitando, ¿cómo fortalecerlo? If you feel that your faith is getting weak, how to get stronger? There are several things you can do if you notice your faith is waning. Sí, hay varias cosas que tú puedes hacer cuando tú sientes que tu fe está decayendo. Start to hear from your guru. Comienza a escuchar de su guru. Start to associate with Que devotees. comienza a asociarse con los devotos. Resume reading books about Krishna. Comienza a leer nuevamente los libros de Krishna. Get association in kirtan. Asóciese en Kirtan. These things will boost your faith. Estas cosas van a levantar su fe. I explained this a little today on my Facebook Yo page. expliqué un poco esto en mi Facebook, en el post. When I come here, Cuando vengo aquí, I get a big boost yo tengo un gran fortalecimiento. because, all right, let me ask you, Yo les quiero preguntar. do you benefit from my coming here? Be Ustedes honest. Sean honestos conmigo. Por Do you favor. benefit by my coming? ¿Ustedes se benefician con mi venida acá a Chile? Okay. I also benefit from Yo you. también me beneficio de ustedes. It's not one way. No es solamente de un lado. When you invited me to do Abhishek, Cuando tú me invitaste a hacer Abhishek, in my heart, en mi corazón, I was crying. yo estaba llorando. I felt so honored. Yo me sentí tan honrado. So what you did really helped me. Realmente me ayudó. So coming here twice a year rejuvenates me Así que el venir aquí 2 veces al año me rejuvenece. because
99% of my preaching is with Indian people. Porque el 99% de mi prédica es con los hindúes. Some of them are devotees, some are not. Algunos son devotos, otros no. I don't get this kind of association very often. Yo no tengo este tipo de asociación muy a menudo. So when I come here, Así cuando vengo aquí, it's like when you go to Mayapur. como cuando vas a Mayapur. You enjoy going to Mayapur, Tú disfrutas yendo a Mayapur, right? ¿verdad? You haven't been? Nunca You must go. tienes que ir. You and Y su esposa. you go together, Vayan juntos. Mayapur. Mayapur. Then you will come back, I won't even recognize you. Entonces cuando regresen ni siquiera te voy a reconocer. Yes, you must go to Mayapur and Vrindavan. Entonces tienes que ir a Mayapur y a Vrindavan. Okay? ¿Está bien? I bless you for that. Yo los bendigo para él. Okay? Arriba. So, I get a lot by coming here. Yo obtengo mucho por venir acá. And so, for the rest of the year, Así que por el resto del año I'm fired up. estoy completamente encendido. My friend has another Mi pregunta. amigo, Sí. Quería preguntarle si, por ejemplo, si escuchar la prédica de otras religiones, aunque uno sabe que Dios está en todos los caminos espirituales, puede debilitar la fe de uno, lo puede confundir. by hearing, for example, preaching from other religion can affect your faith if you are already devoted. If you're not strong, Si tú no eres fuerte, doubts may come up. algunas dudas pueden surgir. But if you're strong, Pero si eres fuerte, then you'll be able to defeat tú vas a ser capaz de derrotarlas. or understand it from a higher O perspective. entenderlas de una perspectiva más elevada. But if your faith is not strong, Pero su fe no es así de fuerte, then so many doubts can come. entonces tantas dudas pueden surgir. And Arjuna Y says, Arjuna dijo, doubts are like demons. las dudas son como demonios. That's why Es por esto que yo I stick to Prabhupada's books, me apego a los libros de Prabhupada. because I'm introduced to so many things, Yo me introduzco en tantas cosas. but I don't get involved. Yo no me involucro. I don't want to have to deal with doubts. Yo no quiero tratar con las dudas. So I stick to Prabhupada's books. Simplemente estoy adherido a los libros de Prabhupada. When people introduce this, I say, talk to the hand. Entonces, cuando la persona que me dice, me introducen a esto, yo pongo la mano y I'm tired. estoy cansado. I am 66. Yo tengo 66. I don't know how much longer No sé cuánto I'm going to go. más me queda. So I'm happy with Prabhupada's Yo books. estoy feliz solamente con los libros de Prabhupada. In 1973, En 1973, when I decided to join this movement, cuando yo decidí unirme al movimiento, I made a decision. yo hice una decisión. This life Esta vida I'm giving to yo Prabhupada se la doy a Prabhupada and y Krishna. a Krishna. That's it. De eso es todo. So I'm not letting anything la 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 la. No. I don't care. No importa. They bring this Ellos me traen a esto. Gaudiya Math and this and this. Go away. Váyanse. Prabhupada. That's it. Prabhupada, eso es todo. That's me. Ese soy yo. Sorry. Lo siento. Me mucho mahat tanto. Yes. Tanto Maharaj. I just want to understand Krishna book. Yo simplemente quiero entender el Krishna book. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavatam. Bhagavatam. I'm not a big brain. No tengo un gran cerebro. I didn't go to college. Yo no fui a la universidad. I'm dumb. Yo soy así. Sudra. No, I'm being honest. Yo soy honesto. Many of you are more culturally advanced than me, Muchos de ustedes son más culturalmente avanzados que yo. but I have one qualification. Pero tengo una cualificación. I love Me encanta. Prabhupada. Digo, I love Prabhupada's singing.
Me encanta Prabhupada cuando canta. Every day I spend several hours, Prabhupada is singing. Me encanta escuchar a Prabhupada cantar. Okay? Every day I have all Prabhupada's books in here. Tengo todos los libros de Prabhupada aquí dentro. My whole life is in Toda this mi vida está ahí, in this little computer. en esta pequeña computadora. I'm happy. Y estoy feliz. I have the best wife. Tengo la mejor esposa, I have the best life. tengo la mejor vida. I don't need to know everything. No necesito conocer todo. I don't need to know all this other stuff. I don't need it. Yo no necesito las otras cosas. I just want to relish Krishna book. Simplemente quiero saborear el Krishna book. Okay? ¿Está bien? Shoot me. Algo más. Yes. You're next. Go. Mediante la pregunta hablando acerca de que si alguien medita regularmente en algún pasatiempo específico del Señor, eso da una dirección hacia donde va uno. You were explaining that earlier that if you meditate in a particular pastime of the Lord, that gives you an idea. No, if you're attracted, Si te estás atraído, if you like, si te gusta, that's what I said. If you are naturally attracted. But go on. Pero si yo estoy más atraído a los pasatiempos de Srila Prabhupada, But what happens if I'm more attracted to Prabhupada pastimes? yo puedo estar eternamente con Srila You Prabhupada. think that's a problem? Can I be eternally with Srila Prabhupada? Why not? ¿Por qué no? You don't think Prabhupada's with Krishna right now? ¿No piensas que Krishna está con Krishna ahora? And Prabhupada is somewhere in the universe preaching? ¿Y Prabhupada está en algún universo predicando? Do you want to join Prabhupada and help him? ¿Quiere unirse a Prabhupada y ayudarlo? What, he's going to say no? ¿Va a decir que no? Yes, you can. Of course you can. Bien, por supuesto que puede. Yes. You can go right now Usted puede ir ahora mismo. and help Prabhupada. Ayudar a Where, Prabhupada. maybe Prabhupada's in the heavenly planets Quizás Prabhupada está en los planetas celestiales, preaching to Indra. predicándole a Indra. Stop your nonsense. Pare de hacer tonterías. Yes. Yes. How many of you know Bhakti Tirtha Swami? ¿Cuántos de ustedes conocen a Bhaktitirtha Swami? Okay. So I knew him. I was a little bit of a friend to him. Yo era un poquito amigo de él. So a year or two before he passed away, Uno o dos años antes que él se fuera de este mundo, he came to Los Angeles. fue a Los Ángeles. And so I asked him some very intense questions Yo le hice preguntas muy intensas. because one of his godbrothers was very heavily attacking him. Porque un hermano espiritual lo estaba atacando muy fuerte. This godbrother didn't like Bhakti Tirtha's preaching style. A uno de sus hermanos, de mis hermanos espirituales, no le gustaba el estilo de prédica de Bhaktitirtha And this, Swami. and this godbrother was so heavy and trying to stop him. Y este hermano espiritual fue tan pesado tratando de detenerlo. So I asked Bhakti Tirtha, Yo le pregunté a Bhaktitirtha, how do you deal with that? ¿cómo tratas con esta He said, it doesn't bother me. No me moleste. He says, we're one big family. Somos una gran familia. And he says, in this family, En esta familia we have conservatives, tenemos conservativos, we have liberals, tenemos liberales, we have people in the middle. tenemos gente en el medio. It's one big family. Es una gran familia. But he said, Pero él dijo, the big thing, la cosa más importante, everything should be out front on the table, todo debería ser puesto sobre la mesa, not behind the back. no por detrás. That he didn't like. Eso no le gustaba. Backstabbing. Así, tratar de apuñarte por la espalda. I really respected him for that. Realmente lo respeté por eso. I really thought that was brilliant. Yo pensé, esta persona es He brillante. said, if you have some, put it on the table. Si tienes algo que decir, póngalo sobre la mesa. Like we have an expression now in Por America, ejemplo, ahora tenemos una expresión en América. put your name on it. Pon tu nombre sobre. You have something? ¿Tienes algo? Like this is what some people do. Esto es lo que hacen algunas personas. They don't have the guts to tell you to your face, No tienen la valentía para decírtelo enfrente. so they get somebody else Así que le dicen a alguien to do their dirty work. que haga el trabajo sucio. Or I get this, Oh, yo, Prabhu, it's not me. Prabhu, no soy yo. I don't have a problem. Yo no tengo ningún problema. But other people are saying, Pero otras personas están diciendo. but I know damn well it's him.
Pero yo sé que es, but he won't put his name on it. pero no es capaz de decir. So even though he's saying, Prabhu, it's not me, Prabhu, no soy yo. I know damn well it's him. Yo sé que tú eres. I have had lots of experience with Tengo this. mucha experiencia con esto. So you put your name on it. Así que tienes que poner tu nombre. So then I had an office in Los Yo Angeles tengo Temple. una oficina del Templo de Los Ángeles. So we were sitting on my steps of my office. Estábamos sentados en mi oficina. And I said, Yo Maharaj, dije, Maharaj, what do you think about Tamal Krishna Goswami and how he passed away? ¿qué piensa acerca de la partida de Tamal Krishna Goswami? Do you think he's with Prabhupada now? ¿Usted piensa que está con Prabhupada ahora? He said, oh, for sure. Oh, por supuesto. He said he's one of Prabhupada's right-hand men. Es uno de la mano derecha de Prabhupada. He said Prabhupada called him Él dijo que Prabhupada lo llamó. when he had that accident and he passed away. Cuando él tuvo el accidente y se fue este mundo. Bhakti Tir said that was Prabhupada calling him. Eso fue Prabhupada que lo estaba llamando. Come on, I have service for you. Vamos, tengo servicio. So yes, Sí. and you can be with your Jayananda. Y sí, tú también puedes estar con Don't you think Jayananda's with Prabhupada right now? ¿Tú no piensas que Jayananda está con Prabhupada Right? ahora? So I know that's where you want to go. Yo sé que dónde quieres ir. So you can serve both of them. Así que tú puedes servir a ambos. What do you think? ¿Qué es lo que piensas? Hang in there. I know, it's rough. Yo sé que es rudo. Staying in this movement is not easy. Yo sé que permanecer en este movimiento no es fácil. Even Prabhupada said, Incluso Prabhupada dijo, don't be surprised who leaves. no se sorprenda por aquellos que se van, Be surprised who stays. sino por aquellos que se quedan. Prabhupada knew. Prabhupada sabía, Prabhupada knew what it was like with these big egos. Prabhupada sabía era cómo era esto de tratar con estos grandes egos. Even Prabhupada got fried with some of his disciples. Incluso Prabhupada se quemó con algunos discípulos. Yes. What else? What other questions? Oh, no. He had a Él question. tenía una pregunta. Si Maya me empieza a arrastrar, a tal punto en el que empieza a interrumpir mi Mahamantra. Is Maya is dragging me at the point that I start to stop chanting the Mahamantra. Como solución, puedo invitarla a mi habitación a cantar Mahamantra conmigo. Can I invite Maya to chant Hare Krishna with me? Something's better than nothing. Algo es mejor que nada. But I don't think you're Haridas Thakur. Pero yo no creo que tú seas Haridas Thakur. So, if whatever it takes to get you to chant, okay. Pero lo que te tome cantar Hare Krishna está bien. So are you chanting now? ¿Estás cantando ahora? Sí. Don't stop, No se detenga. okay? And make sure you come. Y venga al templo. Take prasad. Toma el prasad. Sometimes I think Algunas veces pienso, I will start my own movement. voy a comenzar mi propio movimiento. No rules. Sin regulaciones. One rule. Una regulación. Take prasad. Simplemente toma el prasad. I would have 1 trillion Yo followers. tendría millones de seguidores. I would be so rich. Sería tan rico. I'd be on the cover of every Yo magazine. estaría en las portadas de todas las revistas. Naranta Maharaj. The Prasad movement. El movimiento de Nata Maharaj, el movimiento de prasad. So everyone will come. A todo el mundo va a venir. I will bless them. Los voy a bendecir. Here, take Y prasad. tomen prasad. It'll never happen. Nunca va a pasar. My wife wouldn't allow it. Mi esposa no me va a permitir. Don't worry. No se preocupe. Okay, what else? ¿Qué más? All right, let me get the camera on you. Okay, Maharaj. Oye, Maharaj, usted habló de que en el mundo espiritual los servicios siempre son frescos. You said that in the spiritual world every service is fresh. Y entiendo que el templo es Vaikunta. I understand the temple is Vaikunta also. Entonces, cuando uno mantiene un servicio que le requiere demasiado tiempo durante el día o a veces se vuelve como reiterativo, ¿cómo no perder esa frescura? ¿Cómo poder continuar con esa conciencia? A ese servicio se puede ver como Rutinario, claro, como rutinario, claro, y perder esa frescura que tiene que hace que uno se motive en cada encuentro. every day, for example, we have a service, we are doing the same service every day, so how to
and make in order that cells getting bored or routine. If you chant nice japa, Si usted canta buena yapa, Krishna will inspire you how to do it little different. Krishna te va a inspirar para hacer ese servicio un poco diferente. So whether you're dressing Ya sea que esté vistiendo, or cooking o cocinar, or preaching, o predicar, Krishna, if you chant nice, si usted canta bien, Krishna will inspire you how to do each time little different. Krishna te va a inspirar cómo hacerlo diferente, un poquito diferente. And then it will keep fresh. Entonces esto lo va a mantener, ese servicio lo va a mantener fresco. Practically speaking, my service is just preaching. Básicamente mi servicio es predicar. So I chant nice, Así canto bien and each class y cada clase something new comes. algo nuevo surge. Sometimes I listen back. I have all my lectures recorded. Yo tengo todas mis clases grabadas. So sometimes I go back a couple of years. Así que algunas veces escucho y regreso a las clases de un par de años atrás. And I go, what? Y dije, ¿qué? I said that? Yo dije eso. Amazing. Es sorprendente. Where'd that come from? ¿De dónde vino eso? That's Krishna. Eso es Krishna. Be careful. Cuidado. Krishna is real. Krishna es real. Ooh. Yes. I'm amazed Yo estoy sorprendido. that I don't remember that. Yo no recuerdo haber dicho eso. Where'd that come ¿De from? dónde viene eso? And then I just think, Krishna, you the man. Entonces yo pienso, bueno, Krishna, tú eres el hombre. You the man. Tú eres el hombre. Yes, my good. Okay, wait. Go ahead. Haribol. Okay. ¿Cómo obtener, mejorar? ¿Le puedo decir en español para que la gente entienda? Dígalo. Que cómo lo hace Milán para Raúl, de dónde obtiene su energía para no parar nunca de cantar y cantar bien. Porque a mí me pasa y supongo que a muchos les pasa que a veces uno no tiene ganas y la energía baja. 3 things. 3 cosas. When you're not chanting, Cuando no está cantando, listen to Prabhupada tapes. escuche las cintas de Prabhupada. Me, I like his music, A mí me gusta su música, so I listen. así que escucho. Okay? When I'm not chanting, Cuando no estoy cantando, Prabhupada is playing. Prabhupada está sonando. Now, Prabhupada addresses this. Así que Prabhupada se dirige a esto. Why do we study Bhagavatam? ¿Por qué estudiamos el Bhagavatam? The reason we study La razón Bhagavatam por la cual estudiamos el Bhagavatam is to become attached to chanting. es para volvernos apegados al canto. And by becoming attached to Y chanting, por volvernos apegados al canto, you want to study Bhagavatam more. vas a querer estudiar el Bhagavatam más. So it becomes a circle. Así que se vuelve un círculo. You chant, Tú cantas, you read. lees. You chant, Te canta, you read. te lees. That's my secret. Ese es mi secreto. Bhagavatam means, El Bhagavatam significa, okay, what's your favorite book? ¿cuál es su libro preferido? Me too. El mío también. Me too. El mío también. Read Krishna book. Lea el Krishna book. When I come on chant, I read and I try to listen, but I feel bad because I made a vow to chant. Don't, that's all right. Like today, try. Intente. Are you trying? ¿Está intentando? As much as I can. Good. Tanto como puedo. After the class, come, I'll give you blessing. Después de que termine la clase, venga, le doy bendiciones. But keep reading. Por continuar leyendo, Don't give up. no abandonen. Keep trying. Manténgase intentando. Okay? As long as you're trying, Tanto como usted intente, you will win. usted va a ganar. Read Krishna book Lea and Krishna chant. book y cante. Back and forth, back and forth. Adelante y atrás. Okay? ¿Está bien? Now, do you have my card? ¿Usted tiene mi tarjeta? Okay. If you need help, Si usted necesita ayuda, write me email. I'll help you. Un email y le voy a responder.
I have many people from around the world, Tengo muchas personas alrededor del mundo and they know if I need help, y ellos saben que si ellos necesitan ayuda, they write me. ellos me escriben, I write something, yo voy a escribir algo, get them. Yeah, I need that function. So write me. entonces escríbame. Yeah. Srinam Radha writes me Si una Rada me escribe, emails with 100 questions in it. tengo un email con 100 preguntas. Yeah. Whatever you want. Whatever. Está bien. I'll try to help. Voy a tratar de ayudar. Okay? Who else? ¿Quién más? Oh. Why didn't you stop me? Oh boy. Now I'm in trouble. Ahora estoy en problemas. All right. Anyone who didn't get, I'm sorry. Anyone, well, are you going to come Friday and Saturday to the programs? ¿Va a ir el viernes y el sábado al programa? Anyone who didn't get the CD, ¿Alguien que no tenga el CD? come now. Que venga ahora. Now, you. Whoa, whoa, whoa. Hold on, I got to turn this off. Turn this